જી નમસ્કાર, હું ટીઆર જાદવ. અમારી ચેનલ ટીઆર એજ્યુકેશનમાં ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આ વિડીયોમાં વાત કરીશું બેઝિક મિકેનિકલ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરીશું. MCQ છે જે મિકેનિકલ એન્જિનિયરની દરેક એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો ચાલો મિત્રો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. પ્રથમ નંબરનો પ્રશ્ન છે, પ્રાઇમ મૂવર ઇઝ એ ડિવાઇસ વિચ કન્વર્ટ નેચરલ રિસોર્સિસ ઇન્ટુ ડેશ એનર્જી. તો ઓપ્શન એ ન્યુક્લિયર એનર્જી, ઓપ્શન બી મિકેનિકલ એનર્જી, ઓપ્શન સી પોટેન્શિયલ એનર્જી, ઓપ્શન ડી કાઇનેટિક એનર્જી. તો રાઇટ આન્સર છે ઓપ્શન બી મિકેનિકલ એનર્જી. પ્રાઇમ મૂવર ઇઝ ડિવાઇસ વિચ કન્વર્ટ નેચરલ રિસોર્સિસ ઇન્ટુ મિકેનિકલ એન્જિનિયર. નેક્સ્ટ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ ઇઝ નોટ એ યુનિટ ઓફ ડિસ્ટન્સ. ઓપ્શન એ લાઇટ યર, ઓપ્શન બી એંગસ્ટ્રોમ, ઓપ્શન સી માઇલ, ઓપ્શન ડી કેરાટ. તો રાઇટ આન્સર છે ઓપ્શન ડી. નેક્સ્ટ, ધ પ્રોડક્ટ ઓફ માસ એન્ડ એક્સેલરેશન ડ્યુ ટુ ગ્રેવિટી ઓફ ધ બોડી ઇઝ કોલ્ડ પ્રેશર, ફોર્સ, વેઇટ, નન ઓફ અબોવ. તો રાઇટ આન્સર છે વેઇટ. ધ પ્રોડક્ટ ઓફ માસ એન્ડ એક્સેલરેશન ડ્યુ ટુ ગ્રેવિટી ઓફ બોડી ઇઝ કોલ્ડ ઓપ્શન સી વેઇટ. નેક્સ્ટ, the SI unit of force is કિલોમીટર, ન્યૂટન, કિલો ફોર્સ, LB. તો રાઇટ આન્સર છે ઓપ્શન બી ન્યૂટન. નેક્સ્ટ, ગેજ પ્રેશર ઇઝ મેઝર્ડ વિથ ધ રિસ્પેક્ટ ટુ એબ્સોલ્યુટ ઝીરો પ્રેશર. ઓપ્શન બી એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, ઓપ્શન સી વેક્યુમ પ્રેશર, ઓપ્શન ડી ઓલ ઓફ અબવ. તો રાઇટ આન્સર છે ઓપ્શન બી એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર. નેક્સ્ટ, યુનિટ ફોર પ્રેશર ઇન SI યુનિટ ઇઝ kg મીટર સ્ક્વેર, પાસ્કલ, PSI, none of above. તો રાઇટ આન્સર છે પાસ્કલ. ધ યુનિટ ઓફ પ્રેશર ઇન SI યુનિટ પાસ્કલ. નેક્સ્ટ, યુનિટ ઓફ પ્રેશર ઇઝ પાસ્કલ, ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર, બાર, ઓલ ઓફ અબવ. તો રાઇટ આન્સર છે ઓલ ઓફ અબવ. નેક્સ્ટ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ ઇઝ કરેક્ટ. ઓપ્શન એ એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગેજ પ્રેશર પ્લસ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. ઓપ્શન બી ગેજ પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર પ્લસ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. ઓપ્શન સી એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર પ્લસ ગેજ પ્રેશર. ઓપ્શન ડી એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગેજ પ્રેશર માઇનસ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. તો રાઇટ આન્સર છે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગેજ પ્રેશર પ્લસ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. નેક્સ્ટ, 1 bar is SI unit is equal to option A 10 raised to 4 Newton meter square, option B 10 raised to 5 Newton meter square, option C 10 raised to 3 Newton meter square, 10 raised to 6 Newton meter square. तो साइज राइट आंसर से ऑप्शन बी 10 raised to 5 Newton meter square. Next, the unit of work in Newton meter, joule, kilometer square per second square, all of above. तो राइट आंसर से all of above. Next, the SI unit at Newton meter per second is called. तो राइट आंसर से ऑप्शन ए watt. Next, the unit of energy is watt, joule, joule meter, none of above. तो राइट आंसर से the unit of energy is राइट आंसर से joule. Next, which of the following is unit of power, joules, watt, meter, none of above. तो राइट आंसर से watt. Next, dash means rate of doing work, energy, force, power, pressure. राइट आंसर से power. Next, which of the following is high grade energy, work, heat, chemical energy, none of above. तो राइट आंसर से ऑप्शन ए work. Next, in isolated system, what transfer across system boundaries, mass, energy, both mass and energy, neither mass nor energy. तो right answer is neither mass nor energy. Next, any change that a system undergoes from one equilibrium state to another is now path, process, cycle, all of above. तो right answer is process. Next, a system in which there is no transfer of mass across its boundary is called closed system, open system, isolated system, none of above. The right answer is closed system. Next,
The mass of region outside the system is known boundary. Surrounding system, none of our the right answer is surrounding. The mass or region outside the system is known surrounding. Next, which of the following instrument is to measure temperature? Vernier caliper, manometer, thermometer. None of above the right answer is thermometer. Absolute zero temperature is 0 સેલ્સિયસ 273 સેલ્સિયસ -273 100 સેન્ટીગ્રેડ. તો રાઇટ આન્સર છે -273 સેલ્સિયસ. નેક્સ્ટ, the energy is transferred from one system to another solely by reason of temperature difference, difference of mass, difference of heat. None of our the right answer is temperature difference. Next, specific heat is defined as the amount required to raise the unit degree of the temperature of substance, to raise the unit mass of substance through the unit degree of temperature, to raise unit mass of substance through the Celsius. None of the right answer is option B, to raise unit mass of substance through the unit degree of temperature. Next, the relation between the specific heat of the gas at constant pressure and the at constant volume is given by the right answer is option B. Next, which of the following is the path function? Heat, temperature, pressure, volume. The right answer is heat. Heat energy is storage energy, energy transition, not a energy. None of the right answer is energy in transition. Next, which property is called intensive property? Viscosity, kinetic energy, internal energy, volume. The right answer is viscosity is a intensive property. Work is considered positive when work is done on the system, work is done by the system, both A and B. None of the right answer is option B, work is done by the system. Next, dash is not the type of mechanical energy: potential energy, heat energy, kinetic energy. None of the above. The right answer is option B, heat energy. The sum of the internal energy U and the product of pressure and volume is known as work done, enthalpy, entropy, enthalpy, and heat. The right answer is enthalpy. Next, in compressor, the work done is 200 kilojoule and heat rejected to the surrounding is 50 kilojoule. The change in internal energy delta U is right answer is option B. Next, the phase change from solid to vapor is called sublimation, vaporization, pressurization, temperature. The right answer is sublimation. The phase change from solid to vapor. Next, the process of sublimation are found to occur in liquid and to solid CO2, solid O2, air. The right answer is solid CO2 process of sublimation. Next, critical point is the temperature above which when solid is converted to liquid, when the liquid is converted to vapor, when only one phase is exceeding. None of our the right answer is option C, when only one phase is exceeding. Which one is correct? The change of property depend upon the path followed. The change of property fixed by the end state and the independent of the path followed. The change of the property is not fixed by the end state. The change of property is not the property of the thermal. The right answer is option B. The change of property is fixed by the end stasis and the independent of the path followed. Next, Zero's law is thermodynamics from the basic of measurement of the following: heat exchange, work, pressure, temperature. The right answer is temperature. Next, the statement that when any two bodies are in thermal equilibrium with third, they are also in thermal equilibrium with each other is the first law of thermodynamics, the Zero's law of thermodynamics, the second law of thermodynamics. None of the right answer is option B, Zero's law of thermodynamics. Next, the first law of thermodynamics is the law of energy conservation, heat transfer, work transfer. All of the right answer is energy conservation. તો મિત્રો બેઝિક MCQ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના 38 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.